Hi everyone, good evening and welcome to another live session organized by IILD. I'm 𝗙𝗶𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿𝘀 And I'm Sharon Thomas. And today we are here with writing analysis, right? Yes. So I'm very happy to come for another live session, and I have to take a moment to say that I'm very grateful for we are very grateful for the immense support that we have been receiving for all the live sessions and all the videos and contents we are sharing for all the candidates. And today I'm very happy to do this live as well personally, because I have been doing speaking most commonly, and you know Sharon Miss, she has been doing her writing live sessions, and also many content videos are also available on our YouTube page and FB page by Sharon Miss. So then we discussed, why not we can together collaborate together to do a writing one. So to speak more about what is the special thing that we are offering for you today, over to Sharon Miss. So when talking about the writing session, so you will common materials continuously changing. But this is a proud moment because IILD is proud because we are writing in the case note. Because we are writing the skill improve. We are memorize so writing skill improve. And that's all about OET exam as well. It's an English test. So they're assessing your skill, and here I would like to add on one point. We experience, and as well as we are preliminary preparation providers right now, so we get in touch with the OET officials, and what response we get from them is that nurses and doctors are prepared to what they do is pass strategy follow pass it's not the right thing to do, because this is an English test, so it totally depends on each person. Your caliber is different. My caliber is not like hers, and her caliber is not like mine, so we are actually two different people. Likewise, you cannot compare your potential and caliber with another person's success. It will be different. That's why misconceptions, myths on OET writing and speaking in the so it is not what it is. So we will be sharing throughout this life. Okay? So we have many people are joining, right? Yeah. So we have 𝗙𝗶𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿𝘀. Hi. Hello there. Rincy, hi. Shalu Jijo, hi. Dahlia John. Good evening, Dahlia. Yes. So in today's session, what we have discussed is, we were actually brainstorming many ideas, and we thought we'll create a new case note, and we will take you through each step, what to do during the 5 minutes reading time, because you all know that the exam is entirely for 45 minutes, right? Okay. So writing in the case note during the first 5 minutes, so we're moving into the writing task. Yes. So when you immediately case note first writing in the task so writing in the task there are certain things that you have to find out in the first 5 minutes of your reading, like the type of letter, the transfer or discharge or referral. Then you have to also try to understand to whom you are writing, that means who is the recipient, okay? And you have to understand the purpose, what are the relevant points that you have to unknown case. Yes, no. Organization, because our 5 minutes organization based on importance chronological order you have to fix that time. The common mistake I would like to point out here is that, Miss, because most of the students out of rush 5 minutes, they just quickly go through the case note, and they will think of the sentences or the organization during the 40 minutes. Never do that. You need to have a clear idea about how we are going to write it. Organize 5 minutes decide totally confused. Okay, then you'll have to go back, and then you have to erase the entire time. So, issues. So, that's first 5 minutes important.
Yes, you have to. I think ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്. So we have Grace Ocean saying thank you for a case note, new case note. Yes. Absolutely, we are also very happy for that. Okay, so without wasting much time, shall we? Sharon Miss will first take you through the writing task. And so നമ്മൾ already പറഞ്ഞു ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം you have to go through the writing task. Yes. So writing task എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ then there are certain things that you have to find. ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റിംഗ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് she'll take you through that. Okay, she will read through it. So I'll read the writing task for you. Write a transfer letter to Lotus Super Speciality Hospital. Address the letter to Dr. Matthew Dinkin, neurosurgeon, Lotus Super Speciality Hospital, Perth, Australia, requesting further management for Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗁𝗻𝗁, including spine instrumentation for the fracture, as the facility is not available at rural hospital. So this is the writing task. Yes. ഇനി ഈ writing task നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. ഇതിനകത്ത് there are certain information നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചില information is included in this particular writing task. So try to find it out. Absolutely. Yes. And it is pretty much explanatory here as well. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻഡ് ആണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണെന്നുള്ളതും ആർക്കാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Absolutely. So I'll just break it down for you guys. So just go with me. Okay, so you can see write a transfer letter. So now we understood that this is a transfer letter, and we are writing it to Dr. Matthew Dinkin. So now we got who is our name recipient. of the recipient. Yes. So now we are coming to know more details about who is our recipient. Profession. Yeah, it is mentioned he is a neurosurgeon. And this point is very important, right? Because our entire letter totally depends upon a recipient. Recipient in a vein details ആണ് നമ്മൾ relevant ആയിട്ട് find ചെയ്യുന്നത്. Okay? So നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി ഇതൊരു neurosurgeon ആണെന്നുള്ളത്. Yes. And then the address of his hospital is given. Okay? So now we understood who is our recipient. The next thing is you need to understand what is the purpose of this letter, like why we are writing to Mr. Dinkin here. Okay, so it is for the further management for Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗁𝗻𝗁. So that is our patient. For spine instrumentation for the fracture. Why? And this point is also important because ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Absolutely. As the facility is not available at rural hospital. So ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ എഴുതുവാണ്. ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത്? നമ്മൾ ഡോക്ടർ മാത്യു ഡിങ്കൻ ആണ് എഴുതുന്നത്. ഹി ഈസ് എ ന്യൂറോസർജൻ. ആൻഡ് why we are writing it? We are writing it for a spine instrumentation for the fracture for 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗵𝗁𝗻𝗁. And the reason why we are referring her to that hospital is because the facility is not available in and our also hospital. For requesting further management for Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗁𝗻. Okay, so these are the information that we got from the writing task. After this, what you have to do is you have to go back to the beginning of your case note. Case note ന്റെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Now next step is to find out relevant, irrelevant and semi relevant points. So നമ്മൾ ന്യൂറോസർജനെ എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീഡറിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോടെ we come to the case note. Case note വന്ന് from the beginning you have to read. Like you are a charge nurse working in the rural hospital emergency department when Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗁𝗻𝗁𝗻 has been examined after the accident. So accident കഴിഞ്ഞ് which is explanatory there. Then today's date is mentioned, 10th October 2020. So now since it is mentioned today, we understood that this is the date which we are going to write on the top of our letter. Sometimes today's date won't be given. Don't panic, you can write the date of the exam there. Okay, so that is our date here, and then we can see the patient details given as Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗁𝗻. Her age is given here, and her address and her diagnosis is L4 L5 fracture. Okay, so these are the patient details, and we will get to that later while we organize the letter, which is very clear for you guys. You guys don't have any confusion there, I believe. But don't worry, we will explain that too. So but I think we'll give some time for them to read the entire case now, right? So we have the social background, medical history, and admission details and management. So first, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് just try to read the case note from the beginning and try to point out or figure out the relevant, irrelevant and semi-relevant points according to your view, right? So try to find ഒരു കേസ് നോട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റീഡറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റെലവെന്റ് ഇറലവെന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. Yes. Okay. Think that you are the neurosurgeon. Okay. Yes. What are the points relevant here? Yes.
And ഇത് visible ആണെന്ന് please do comment. We'll give you some time for that. So go through each line there, okay? So that is a social background. Then we have the medical history. Admission details. Yeah, we'll give some time for them, okay? Yes, admission details, okay. We'll take you through each points, okay? Yes. We are planning like taking you through each sub-points mentioned here and then And see we'll whether explain it is why this point is relevant, why it is not irrelevant. semi-relevant and why not relevant. Yes. Okay. Then management. So I think they got some time to for a quick overview of this case note, right? Yes. So I think we'll start from the very beginning. Yes, So so- നമ്മൾ ഇത്രയും പാട്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ അടുത്തതായിട്ട് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം വർക്കിംഗ് പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരുണ്ട്, 2 കിഡ്സിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്, 5 to 7 വർക്ക് ഡേയ്സ്, ഫീൽഡ് ഓഫീസ്, ട്രാഫിക് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഓൺ ഹോം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് റെലവൻറ്റ്, സെമി റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. സോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സർജൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ബട്ട് ദെൻ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഇഫ് ദ ലെറ്റർ ഈസ് ടു സ്മോൾ ദെൻ ദേ ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ളതും ആൻഡ് അത് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ദേ ക്യാൻ ആഡ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്ററിൻ്റെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് വൺ. സോ അത് മാത്രമേ ഈ ഒരു കേസ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. Absolutely, because when you write a letter for a doctor, we do not give much importance to the social history. Yes. We give more importance to the past medical history, the hospitalization, as well as the current situation and management. Yes. This is what we give more importance to. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ന്യൂറോ സർജൻ ആണ്, നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് പേഷ്യന്റ് ആണ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫോർ സ്പൈൻ തിങ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ നോട്ട് വിസിബിൾ ഇനഫ് ടു റീഡ് പ്രോപ്പർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സൂം ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. Yes, I hope this is clear. You can just drag that side. Okay, so in medical history it is mentioned hypothyroidism, and it's also clearly mentioned no medications. Nil allergy, fit body and healthy, and road traffic accident on the 10th of October 2020. That is the date that we are writing the letter. Yes, okay. yes. So motorbike accident while on duty. duty. What is the relevant point here? Medical history oru doctor ne important aanu for a neurosurgeon when we are writing. Not just a neurosurgeon, when you are referring to any doctor, medical history of a patient is important. But in this aspect, ee thanirikkunna information il what can be relevant? Any idea? Anyone? Because we mostly need to mention the medical history to a doctor, because the doctor needs to know. Okay, now if you look in detail here, we can see that allergy is nil, so we can avoid that because there is nothing that we need to specify. Okay, fit body and healthy, it can be a semi-relevant detail, right? As well as hypothyroidism also can be a semi-relevant detail, because that is one of the medical history of the patient, but it is not very relevant because there is no particular medications which is being prescribed for the patient there. Okay, so ee oru area la namukku clear aayittu venda oru detail, road traffic accident on the 10th of October 2020. This is a main point that we have to pick from the medical history. ഇവിടെ മെഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സെമി It can be semi-relevant. Again, as Sharon is mentioned little earlier, നമുക്ക് ലെറ്റർ കുറച്ച് കൺസൈസ് മീൻസ് സ്മോൾ ആയി പോയി നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. Now moving on to the admission details. So admission details obviously സർജന് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റഡ് 10th October 2020 ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് ടു റൂറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിയ ആംബുലൻസ്. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ അൺഎബിൾ ടു മൂവ് ആഫ്റ്റർ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് RTA പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ആംബുലൻസ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രോളി വിയ ലോഗ് റോൾ മെത്തേഡ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി. സോ ഇതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സസ്പെക്ട്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സസ്പെക്ട് Yes, because you can say the question mark prior to that particular condition. So you can say it as a suspected one. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി സസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോഗ് റോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേഷ്യന്റിനെ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. Now the next point, conscious and oriented, obviously നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. numbness in right lower limb, അത് നമ്മൾ പറയണം. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ അഗൈൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. numbness in right lower limb എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു. Then upper extremity, suspected spinal അത് ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പറയും. അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് നോർമൽ ആണ്, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, കാരണം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. SLR 20 ഡിഗ്രി, അപ്പം സ്ട്രേറ്റ് ലെഗ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ലെഗിനും 30 ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റ് ലെഗിനും. ദെൻ വൈറ്റൽസ് BP കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നോർമൽ ആണ്, ദാറ്റ് അഗെയിൻ നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ദെൻ കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസ് ഓൺ സ്കിൻ, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അഡ്മിറ്റഡ് നമ്മളിത് പറയുന്നു വിയ ആംബുലൻസ് വഴിയിട്ടുള്ള കാര്യം റെലവെൻ്റ് ആണ്, സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കാര്യം റെലവെൻ്റ് ആണ്, ഈ കാര്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് റെലവെൻ്റ് ആണ്. കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയന്റഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയണം. numbness in right lower limb, അതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസ് ഓൺ സ്കിൻ എന്നുള്ളത് പറയുക. ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ലെറ്ററിലേക്ക് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുമ്പം അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. I would like to add one point. Admission details, it is very important when you're writing to a doctor, because this is something related to the hospitalization, okay, and a doctor needs to know what happened during the hospitalization. Obviously അറിയണം. So most of these points are kind of like important here. Normal എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടാതെ വന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് യെസ്, ബട്ട് അതല്ലാണ്ടുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, കാരണം നമ്മളൊരു കേസ് നോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിലായിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്, ഇത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആണ്. ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്. സോ വെൻ യു ഓർഗനൈസ് എ ലെറ്റർ യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് പിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ കേസ് നോട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം പിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ഷോ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ വി വിൽ ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പിക്ക് from admission details. Okay, now moving on to the management. Okay, so in management, that is what we are going to do next. So first point is wounds cleaned, okay, and betaine 10%, dressing not required. IV fluids were given 80 ml per hour, and blood test CBC/RBS is done, it is normal. X-ray L4 L5 and spine X-ray is also done. Referred to super specialty hospital for spine. Instrumentation surgery. Transferring via ambulance, and the medication details are also given. So we have the diclofenac, we have the Dexa, and we have the methylprednisolone, which is also mentioned there. So if you look into this particular area, ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, വൂൺസ് ക്ലീൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, കാരണം ഇവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് റെലവെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും വരാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രീവിയസ് പാർട്ട് യു ക്യാൻ സീ കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസ് ഓൺ സ്കിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സീരിയസ് അല്ല എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊരു സെമി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക്, അത് മാത്രമല്ല കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് വൂൺസ്, അപ്പം അവിടെ വൂൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്തെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നാക്കി ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് മെഡിക്കേഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗിവൻ ഇൻട്രാവേനിയസ്ലി, ഇൻജെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് IV fluids were also given. Okay, so അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Yes, blood test CBC/RBS നോർമൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് we can skip that point. Okay, and X-rayയുടെ പോയിന്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു, ബിക്കോസ് ഫ്രാക്ചറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. These three details നമ്മൾ എന്തായാലും ലെറ്ററിൽ വരുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന തന്നെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ സ്പൈൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും അതും നമ്മൾ ആംബുലൻസ് വഴിയാണ് എന്നുള്ളതും ക്ലിയർലി ലെറ്ററിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. റെലവെന്റ് ആയിട്ടും ഇറലവെന്റ് ആയിട്ടും സെമി റെലവെന്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ഈ കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് so far it is clear for you guys. Okay, so നമ്മൾ ഇനി ലെറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം.
സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം, നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ്. സോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ചെയ്യാം. സോ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാം, ആ റീഡറിന് അറിയേണ്ട പ്രയോറിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റോറി പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു കഥ പോലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. വായിക്കുന്ന ആൾക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, പേഷ്യന്റ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ഡിഡ്, ഓക്കെ അതിനുശേഷം പേഷ്യന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഡ് കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ്, ഓക്കെ അതിന് എന്ത് മാനേജ്മെന്റ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ അതൊരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ പോകും. സോ ടുഡേ Sharon and I have picked the chronological organization for this letter. So beginning with the starting part. Okay, first നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെസിപ്പിയന്റ് അഡ്രസ് നമുക്കത് പല രീതിയിൽ എഴുതാം. ഒന്നെങ്കിൽ റെസിപ്പിയന്റ് അഡ്രസ് എഴുതി നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് എഴുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് 10th October 2020. സോ എപ്പോഴും ഓർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതി തന്നെയാണ് ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത്, 10th October 2020. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ അതായത് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് എഴുതുന്ന അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെറ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, മെയിൻറ്റെയിൻ ദി oneness there, right? And then we can write the recipient details which is clearly mentioned in your writing task. Make sure writing taskilum adupole case noteilum നമുക്ക് ലെറ്ററിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതെ do not mess up there, okay, because it is clearly stated there. You just need to look copy right. Avade or spelling mistake, because when I correct the letters I come across you also come across that, right? So spelling mistakes varam, adupole thanne chelapo date mari poyittundavam, peru thannittundengi peru ezhudade skip cheyidittundavam. So make sure if the information is given there, do not skip it, because it is in front of you. It is something that you don't have to think about, go beyond your you don't have to think out of the box. It is just in front of you. So just take it out and write it on the letter, just direct like that, okay? So നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പിന്റെ അഡ്രസ് എഴുതുന്നു. then dear Dr. Dinkin, so it is mentioned here, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. then reference നമ്മൾ പറയുന്നത് മിസ് 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗵𝗵, ഏജ് 46. സോ ഏജ്ഡ് 46 എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏജ് എന്നാ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കോളൻ ഇട്ടിട്ട് 46 ഇയേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ഏജ്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ 46 ഇയേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, aged 46 𝗙𝗵𝗵𝗵𝗵 aged 46 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. So that is the first part. In case ഇപ്പോൾ date of birth ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ reference R is, then we'll put a colon and then we'll write the full name of the patient. Then you can put a semicolon and write DOB, put a colon again and write the date of birth. Okay? So just again I'm reminding you, our date of birth in the date format it should be same like the today's date. Do not പലതും പലതായി പോകാതിരിക്കാതെ നോക്കുക. Okay, you have to maintain that. ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് മതി. അപ്പോൾ അത് പല ആൾക്കാരുടെ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ 5 സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 6 സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എഴുതി വെക്കണം എന്നുള്ളൊരിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അറിയാം അറ്റ് യുവർ സർവീസ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുവാണ്. എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. പക്ഷെ ഓൾറെഡി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പം കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പലരും അറിയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് പല ആൾക്കാരുടെ ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, കൂടുതലും മാർക്ക് കണ്ടന്റ് പർപ്പസ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, ജോണർ ആൻഡ് സ്റ്റൈലൊക്കെ. പക്ഷെ കൂടുതലും മാർക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റിക്കകത്ത് അവരറിയാതെ മാർക്ക് പോകാറുണ്ട്. അതുപോലെ ലാംഗ്വേജിൽ എസ്പെഷ്യലി പങ്ക്ച്വേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ മാർക്ക് കുറയാറുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Absolutely. You do not have to write like 5 or 6 lines. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്നും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ല. ഒരു തവണ എഴുതിയ ഡേറ്റ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ്, അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഫെസിലിറ്റി അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ലെറ്റർ എഴുതും. If I am writing a letter to her, she already knows that I am writing for her service. So നമ്മൾ അത് പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് unwanted information. So you do not have to waste time there. നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ you just need to go for the precise concise matter there, because when we have a discussion with OET officials,
we have the training and the meetings going on. So what they tell is that even if we write 1 or 2 lines for introduction, that is enough. We just need to have the purpose, the reason. Absolutely. So you do not have to go for all the information. To the point, relevant alla കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി. Yes, and I have seen many people writing all the medical history, like in a condition അത് ഇത് കൂടാതെ ആ conditions ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ എല്ലാം എഴുതുന്നവരുണ്ട്. But there are some cases, ചില ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഓരോന്ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Yes. So I think നമുക്ക് ഒരു introduction we'll see how we'll do the introduction here. Yes, can you give me an introduction, please? So I'm writing. So introduction തന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ I'm writing എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. So നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് I'm writing to refer Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗵𝗁 who requires spine instrumentation for L4-L5 fracture and possible spinal cord injury following her transfer. So ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുവാണ്, possible spinal cord injury following her accident എന്നുള്ളതും following her transfer എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു. Yes, so Sharon Miss just gave a very beautiful, very perfectly structured introduction which contained all the information. Yes. I'll take you through that one more. Okay. So she said, I'm writing to refer. Okay, so that is a normal starting that we all do. I'm writing to refer who, which is clearly mentioned here. We are writing to refer Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗵𝗁. Okay, so avada vare namukku clear right. Then what is her requirement? Who requires? Okay, what does she require? She requires spine instrumentation. Okay, for what? Here it is mentioned for the fracture, so we can replace it to for L4-L5 fracture, which is already given there. Okay, so ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can say that who requires spine instrumentation for L4-L5 fracture and adding to her point and possible spinal cord injury following her transfer. അതും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കേസ് നോട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ you guys have seen that suspected ആയിട്ട് spinal cord injury ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. So അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മളിത് എഴുതുന്നത്. So this is an introduction. We'll just go through the introduction one more time. I'm writing to refer Miss 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗵𝗁 who requires spine instrumentation for L4-L5 fracture and possible spinal cord injury following her transfer. So this is a well concised and structured introduction that you can use here. So after that, second detail, we told you that we are taking a chronological explanation. So നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതായത് ആക്സിഡന്റിന്റെ അന്ന് തൊട്ട് ഓർഡറിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ എഴുതണം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലെറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് നമുക്ക് ടുഡേ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. സോ ടുഡേ മിസ് 𝗙𝗵𝗵𝗵𝗵 presented to the emergency department via ambulance. അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, via ambulance to the emergency department via ambulance. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? with severe back pain and inability to move following a motorbike accident. So unable to move എന്നുള്ളത് നമ്മൾ inability to move following a bike accident, motorbike accident. So following വരുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ്, അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്, ഫോളോവിങ് എ മോട്ടോർബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ്. So again that line is also very clear here. So as she said, we can say today. നമ്മൾ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട 10th October already mentioned ആയതുകൊണ്ട് you do not have to repeat that again. So you can just write today, put a comma, punctuation is important in the body content. Okay, so you can put a comma there and you can say Miss 𝗙𝗵𝗵𝗵𝗵 presented to the emergency department via ambulance. Okay, with severe back pain, inability to move following what? After എന്നുള്ളത് we are changing and we are writing following road traffic or motorbike accident. Okay, ഇവിടെ RTA എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Also case note motorbike accident mentioned ആണ്, so you can use that point too. Okay, now moving on to the next point. ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Okay, so ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പേഷ്യന്റിനെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നു, അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവിടെ വരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എങ്ങനെ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. സീ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ആംബുലൻസ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രോളി വിയ ലോഗ് റോൾ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ്
യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ള റീസണും തന്നിട്ടുണ്ട്, സസ്പെക്റ്റഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു ഗിവ് മി എ സെന്റൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്ലീസ്? Okay, so log-roll method was followed while shifting her to hospital trolley due to suspected spinal cord injury. So I'll repeat it again. Yes. Log-roll method, നമ്മൾ ഇവിടെ sentence construction beautifully ഒരു നല്ലൊരു sentence construction ആണ്. Log-roll method was followed while, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So while shifting her to hospital trolley due to suspected spinal cord injury. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് she created a beautiful sentence. So you do not have to worry about how to create sentences. So because നമ്മൾ complex compound sentence create ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് മാർക്ക് കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Absolutely. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ കുറഞ്ഞാലും അവിടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. Yes. Everything is balanced. നമുക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ ഫെയിൽ ആകണമെന്ന് it's not necessary. Okay, if you are good at some other area, you can try to get more score there. അപ്പോൾ when they take the average or when they calculate the entire score, അത് ബാലൻസ് ആയി പോയിക്കോളും. Okay, so don't worry about that area. So here she said a very beautiful sentence. She said that log-roll method was followed while shifting her to the hospital trolley due to suspected spinal cord injury. Okay, so ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ നൗ അവർ സ്റ്റോറി ഈസ് ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു, അവിടെ നമ്മൾ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? It is kind of like we are examining and what we did during the admission time. Okay, so now, yes. So examination, അത് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസൈസ്, കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു, നംനെസ് ഇൻ റൈറ്റ് ലോവർ ലിംബ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ട് വരുമ്പം ഇവിടെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം പാരഗ്രാഫിൽ വരുമ്പം ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ബേസിൽ. സോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന ഒബ്സർവേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയന്റഡ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ പറയണ്ട. നമ്മൾ അതുപോലെ നംനെസ് ഇൻ റൈറ്റ് ലോവർ, അതായത് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുവാണ്. നംനെസ് ഇൻ റൈറ്റ് ലോവർ ലിംബ് എന്നുള്ള പറയാം, അതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസിന്റെ കാര്യം പറയാം, അതുപോലെ SLR എന്നുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. സ്ട്രേറ്റ് ലെഗ് റേസ് 20 ഡിഗ്രി റൈറ്റ് 30 ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പറയുന്നു. ദെൻ കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസ് ആൻഡ് സ്കിൽ എന്നുള്ള പറയുന്നു. അതിന്റെ കൂടുതൽ തന്നെ വൂണ്ട്സ് ക്ലീൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിന്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ക്ലബ് ചെയ്യാം. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ബിഫോർ, കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ പല സ്ഥലത്തായിട്ടായിരിക്കും അവരത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമുക്കതെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയന്റഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സെന്റൻസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് before she go into the sentence, I would like to add one point. നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ്സിൽ, I'm sorry, the page went off. So ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ why she said that she is going to organize based on the importance is to maintain the clarity. ഈ ലെറ്റർ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ എന്താണ്, അതായത് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി കേസ് ഏതാണോ, നമ്മൾ ഏതിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുമ്പോഴെപ്പോഴും ക്രോണോളജിക്കൽ എഴുതാതെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസിന്, ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഷീ വിൽ ടെൽ യു എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ, she has numbness in her right lower limb and her straight leg raise is limited to 20 degree on right and 30 degree on left side, which is given here. Then even though, നമ്മൾ അടുത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെന്റൻസ് ആണ്, even though she has cut and bruises on skin, it is not serious and do not require dressing. So അത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു, ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. Even though she has cut and bruises on skin, it does not require, it is not serious and do not require dressing എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുവാണ്. Yes. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. പ്ലീസ് നോട്ട് ഷീ ഈസ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയന്റഡ്. സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൺ എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ലിറ്ററലി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, സിൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു എ ഡോക്ടർ, ഹി നീഡ്സ് ടു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ നോർമൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റൽസ് പോയിന്റ് വിച്ച് വെർ നോർമൽ. ബാക്കി ഒക്കെ ആസ് എ ന്യൂറോ സർജൻ ഹി നീഡ്സ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ വി മെൻഷൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഈ ഒരു കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ബാക്കി മെൻഷൻഡ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് യു have to go through that. Okay, so that is how you have to do your second
so the first paragraph after the introduction. Yes. So then moving on to the next one. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വന്നു, എങ്ങനെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ ഡോക്ടർ ഈസ് ടു നോ വാട്ട് വി ഡിഡ്. ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനെന്ന് കാരണം ബിക്കോസ് അതിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് RTA മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേസ് നോട്ടിൽ മെൻഷൻ ആണ്. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ട്, യെസ്, പക്ഷേ യെസ് അഗെയിൻ അലർജി നിൽ ആണെന്നുള്ളതും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അത് ഒരു ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ഡു നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് എൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതി വന്നിട്ടും ലെറ്റർ ഭയങ്കര ഷോർട്ടായി പോയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഗോ ഫോർ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. Okay, so the next point is ഇവിടെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന്. let them think for a minute, right? Because it is also very easy, because we have picked a very easy letter for you to understand. എങ്ങനെ organization നമുക്ക് easy ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി. That a new one, you might not have seen this anywhere for sure. So അപ്പോൾ just go through these points, okay, and see how we can arrange this. ഒരു fresh paragraph ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതാം എന്നുള്ളത് just go through that and then obviously നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Next, what we did. Yes. If you guys have any points, you can just type in. Yes. And previously when we asked a question, many people like, you know, Rincy and 𝗙𝗶𝗵𝗵𝗵𝗁, something like that. Okay, I'm so sorry if I'm pronouncing her name wrongly. Okay, they mentioned about RTA, which is a relevant point in medical history, which is obvious. good. Yeah. Yes, so I hope you guys have gone through this point, and there are a few points as we discussed earlier. Already relevant. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് എങ്ങനെ അതൊന്ന് സെന്റൻസ് ആക്കാം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇതും pretty much ഈസിയാണ് because we are already talking about the treatment. So we can eliminate that point. This blood test was already skipped when we picked the relevant irrelevant points. അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ദെൻ നമുക്കുള്ളത് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡുമാണ്. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെഡിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, nothing else, nothing more. So let's see. How can we start that particular sentence? Yes, so you can say Miss McCarthy was treated with diclofenac 75 mg stat, comma, put a comma there. No, sorry, you do not have to write the stat there. Okay, 75 mg, comma, Dexa 8 mg, comma, methylprednisolone 500, and after writing Dexa 8 mg you have to put and you have to mention this medicine 500 mg. Okay, ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് injection എന്നുള്ളത്. Yes, so you can say as injections. So once again I'll just repeat that sentence for you. Miss McCarthy was treated. Okay, when we got her, when we saw her condition, നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ hospitalization treatment നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. So it is past tense. So you can say Miss McCarthy was treated with what? With diclofenac 75 mg, comma, Dexa 8 mg, comma, methylprednisolone 500 mg as injections, along with IV fluids 80 ml per hour. Okay, so I think there's a mistake here, right? It's a typo error. Yes. Yeah, so it's ml. Okay, so you can write along with intravenous. Okay, it will be better if you can expand it. Always go for the expansion and try to avoid all the short forms and contractions there. Okay, so you can say intravenous fluids 80 ml per hour. Okay, 80 ml of intravenous fluids per hour. So that is your first sentence, and then you can even mention one point, that is the wounds were clean, because that is something we did. Okay, so you can mention that is a semi relevant point. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം വേറെ സെമി റെലവന്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ലെറ്റർ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി വരുമ്പോൾ വേറെ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല, നമ്മൾ എല്ലാം റെലവന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ മേളിൽ പറഞ്ഞ പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ സെമി റെലവന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്, ബട്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വി കൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. Yes, so you can say one point like her wounds are cleaned. Okay, her wounds are cleaned with betadine 10%.
a very direct sentence like that, okay, and you can wind up that particular paragraph. So once again, just to rewind and take you through that paragraph again, you can say Miss McCarthy was treated with diclofenac 75 mg, dexa 8 mg and methylprednisolone 500 mg as injections along with 80 ml IV intravenous fluids per hour. Okay, that is one. And then the second sentence is her wounds are treated, or her wounds are cleaned, right? Her wounds are cleaned with Betadine 10%. Okay, and you can finish off that particular paragraph. So that's the next paragraph, which is pretty simple, concise and structured. Relevant points. Yes, and only one simple point which we just added there. Okay. Yes. So we covered almost everything. All right. One more point. Now we have to move to the management area. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറയുവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലി പറയുവാണ്, നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ പറയുമ്പം ഫൈനലി നമ്മൾ പറയണം ഇനി എന്താണ് reader ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് has to do, or what we are expecting from the recipient എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുവാണ്. സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് മിസ് McCarthy is being shifted to your facility for further management due to limited facility in the rural hospital. So നമ്മൾ ഇവിടെ already പറഞ്ഞു, when we read the writing task, it is already mentioned that as the facility is not available at rural hospital. That is clearly given in this writing task. So that is the reason why we are picking this particular point and adding it into our sentence. Yes, which facility is not available? This particular thing, the science instrumentation is not available there. So that is what the sentence would be just like Miss McCarthy is being shifted to your facility for further management due to limited facility in the rural hospital. And then finally a conclusion by adding a connector. Therefore kindly perform the surgery and provide necessary management for her. So when talking about connectors, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കണക്ടർ കണ്ടു, therefore എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. So when talking about connections, there are certain connections that you can use in your OET writing, and you have to avoid all as well. Okay, ചിലത് ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആണ്, like furthermore, moreover, besides, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ academic connectors ആണ്, academic ആണ്. So that you can avoid those things. But there are certain connectors that you can use or you can include. Professional. Just like however, therefore, in addition, even though, although. So although, even though നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് to make frame complex sentences and compound sentences like that, to structure and show that you are having a higher level of language. Yes. അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് connectors ആണ് നമ്മുടെ and, as well as. Yes. Because you can use in your OET writing. Yes. Even they can use also to connect the points. As ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും OET writing നകത്ത്. And try to avoid, ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ moreover അല്ലെങ്കിൽ furthermore, ഈ kind of connectors try to avoid, and you can include therefore, however എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് although ഒക്കെ വെച്ച് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And two more beautiful words you can use in the letters are consequently. Yes, when you have to write as a result or because of that, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you can use consequently, then you can use subsequently. So these are beautiful and also remember terms. One more thing, try not to add too much of connectors into your letter. Absolutely, yes. Okay, അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, do not just show that yes I know too much some of connectors language. And it is prove ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത്. Okay, unlike IELTS, this is not the area for you to show that you have good vocab, because you do not have to do that. You just need to maintain the professionalism there and use good professional sentence construction. Okay, അവിടെ നമുക്ക് കുറേ വാക്ക് അറിയാം, കുറേ സെന്റൻസ് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട, because it totally depends upon the person who is assessing. ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. Absolutely. So അവിടെ നമ്മൾ അത് ഒത്തിരി ആക്കണ്ട, don't go overboard, just keep it limited. Okay, maybe one or two connectors altogether will be enough. ഇനി നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് എഴുതുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി although even though എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടേഴ്സ് will automatically വരും നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേനും. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ we will also talk about the usage of comma or punctuation in OET. അതും വളരെ ഒത്തിരി confusion ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് usage of comma, and we will do a separate live for that or another video for that. I think you have done one video about punctuation which was short and clear, but still I thought അതൊരു ഭയങ്കര confusing area ആയതുകൊണ്ട് we will do a detailed one. എവിടെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ബോഡി കോണ്ടന്റിലാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ലെറ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പങ്ക്ച്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പലർക്കും ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, യോ സിൻസിയർലി കഴിഞ്ഞ do I need to put a comma after that, or മിസ്റ്റർ
കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ഡു ഐ നീഡ് ടു പുട്ട് എ കോമ ദേർ ഓർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനൊരു ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫറൻസിന്റെ മേലിലോട്ടുള്ള പോർഷൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് കോണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പാർട്ട് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കോമ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ 28 ജൂൺ കോമ 2020 അത് ഓൾഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ അതുപോലെ അഡ്രസ് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ലൈനിൽ കോമ വേണോ, അഡ്രസ്സിന്റെ എൻഡില് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണോ, നിങ്ങൾ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. You can leave it blank, which is better, because you don't have to. But you have to. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിൽ വരുമ്പം പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും. പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ പങ്ക്ച്വേഷൻ വേണ്ടെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഗ്രാമർ റൂൾ, യെസ്. പങ്ക്ച്വേഷൻ ബോഡി, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ്, അതിനുശേഷമുള്ള ബോഡി കോണ്ടന്റ്, യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി ഇവർ എഴുതുന്ന വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിന് മുന്നേയും താഴെയും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റെലവന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെങ്തി സെന്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യെസ്. സോ പങ്ക്ച്വേഷൻ is totally it depends on the complex and compound sentences. So we will actually definitely do a video, detailed video. I think നമുക്ക് we'll complete this letter and we'll move on to the word count also. Word count കാര്യം നമുക്ക് letter complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ. One more area is missing, that is how we are going to close it. So closing statement. So I think our last paragraph ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് read ചെയ്യാം. So Miss McCarthy is being shifted to your facility for further management due to limited facility in the rural hospital. Therefore, kindly perform the surgery and provide necessary management for her. Yeah. Yes. So that is the last paragraph we are writing, and then we are moving on to the closing line. Okay, closing line common ആണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ്, നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ, ബീങ് എ nurse, when you write to a doctor, can we ask like, please don't hesitate to contact me. Don't worry. Okay, even the designation is not going to matter, because it's a professional letter and this is a formal way of writing it. So you do not have to worry about our ego avumo allengal being a nurse, can I ask it. Chelorkengilum ellarkum alla chelorkengilum ende eduthu personally angane korchu peru choichundu. That's the reason why I'm purposefully saying this in the live. You do not have to worry about it. This is a formal letter, so formal way il thanne ninga adu use cheyam. Okay, so ivide namukku cheyam. Should you have any further queries regarding Miss McCarthy, comma, please do not hesitate to contact me. Okay, should you have any further queries about Miss McCarthy or regarding Miss McCarthy, comma, please do not hesitate to contact me. Full stop there and leave a line. Come to the left part, you can write yours sincerely, because we know the name of the recipient here. So adum oru idana, yours sincerely, yours sincerely, yours faithfully aanu nammal commonly use cheyyunnathu. So if you know the name of the recipient, go for yours sincerely, and if you don't know, you just know the designation, the profession, then just write yours faithfully. Okay, so here we have Dr. Matthew Dinkin, so you can write yours sincerely, and finally, it is mentioned you are a charge nurse on the top part. Yes, see, it is mentioned here that you are a charge nurse. It is mentioned you are a charge nurse, so you can simply mention that you are the charge nurse there. Okay, so that is how you are going to attend this letter. It's very simple. നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, just because our intention was to show you how you can utilize the 5 minutes and how to analyze which point is relevant, which is semi-relevant, and when to use the semi-relevant. എല്ലാവരും പറയും relevant ഏതാ, semi-relevant ഏതാണ്, irrelevant ഏതാണ്, but most of them don't know എവിടെയാണ് ഈ semi-relevant യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Irrelevant we know we do not have to use it at all, but when to use semi-relevant, you can use it when you go short of sentences or when you feel like your letter is too short. അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേർഡ് കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. സോ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, ഞാൻ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാം ഹോളിൽ എഴുതുന്നത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ലെറ്റർ കാണുമ്പം, ഇപ്പം ഒരു നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ലെറ്റർ കാണുമ്പം ദേ നോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ റെഫറൻസിന് മേലുള്ള പോർഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി വേർഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പോർഷനാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കി താഴേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ should you have any further queries and താഴേക്കുള്ളതും വേർഡ് കൗണ്ടിൽ വരുന്നതല്ല. Your body explanatory part is the area where they count, but they literally do not sit and count. They do not count because they have many other things to do, right? They do not have time to count each and every letter. And that's what they say. Okay, it's not what we are saying. That's what we have been instructed from them directly. So they say it like, but they know it. ഒരു ലെറ്റർ കാണുമ്പോൾ ഇത് underwords ആണോ overwords ആണോ എന്നുള്ളത് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും. Because ഒരു relevant points അത്
ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെറ്ററിന് അത്ര ഒരു ഇത് കാണത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദേ നോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്രയും എഴുതി വരുമ്പോൾ ഈ ലെറ്ററിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതിനെ വെച്ചായിരിക്കും അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ലിറ്ററലി ദേ വോണ്ട് ഗോ കൗണ്ട് ലൈക്ക് 1 2 3 4 അങ്ങനെ അവർ 180 200 വരെ ദേ വിൽ നോട്ട് കൗണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 25 ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇത് ദേ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾസ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു ടൈമിന് യു ക്യാൻ ഗോ ഓവർ യുവർ ലെറ്റർ ആൻഡ് സീ വെദർ യു ഹാവ് എനി പങ്ക്ച്വേഷൻ എറേഴ്സ്, any grammar errors or any spelling mistakes. Again, spelling mistakes is something that I would like to stress here. കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ. ആൻഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലെജിബിൾ ആവാതെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വിട്ടു പോവാം. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമുക്ക് കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കാനെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെഡിസിൻസ്. ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് വരുമ്പോഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് നെയിംസ് വരുമ്പോഴാണോ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. നോർമലി വി യൂസ് capitalization for the brand name. For example, augment into your font. നമ്മൾ അവിടെ എയും ഡിയും എഫും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ജനറിക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കൺഫ്യൂഷൻ ലൈക്ക് ഇത് ബ്രാൻഡ് ആണോ അതോ ഇത് ജനറിക് ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ബി ബോതർഡ് ബിക്കോസ് കേസ് നോട്ടിൽ അത് മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും. കേസ് നോട്ടിൽ pick it like that, write it down on your laptop okay. Don't get bothered too much bothered about it. അതുപോലെ തന്നെ ഇൽനെസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ. സാധാരണ നമ്മളൊരു അസുഖമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ എ പേഴ്സൺസ് നെയിം ലൈക്ക് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ സീംസ് ലൈക്ക് ഷാരൻ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ടു ഡിസ്കസ് റൈറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ കം ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലൈവ്. We will definitely come for come with many topic and discuss each to part. Clear all your queries and questions. Absolutely. And we always go through the comments and suggestions we get for all the videos and the lives we get, and we actually do or come with another video live based on your suggestions. And the suggestions could nokumbana okay they need this particular thing. Yes, our requirement idana enna ariyumbodana nammal okay fine we'll do it. Adallada we are not just coming up with any random topics. We always make sure that we are meeting the requirements of our viewers and our candidates okay. So likewise, if you guys have any suggestions, let us know. You can comment and let us know your suggestion, and we will definitely consider that and do a live session or a video on that too okay. So I hope ഇവിടെ ഒരു question ഉണ്ട്. if there is social history need to write social history എഴുതുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫീൽഡ് ഓഫീസ് എന്നുള്ളതും വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്. ബട്ട് ഹിയർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് റെലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനഫ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലെറ്റർ വാസ് ടു ദി വേർഡ് ലിമിറ്റ് ആയിരുന്നു, അപ് ടു ദി വേർഡ് ലിമിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ വി അവോയ്ഡഡ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് അല്ലേ. സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇത് റെസിപ്പിയന്റിന് റെലവൻറ്റ് ആണോ ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂറോ സർജന് ഇയാളുടെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ബിക്കോസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഈസ് സ്പൈൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പോസിബിൾ സ്പൈനൽ കോർഡ് ഇഞ്ചുറി ആണ്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. ബട്ട് ഇഫ് യു റൈറ്റിംഗ് ടു എ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഓർ എൻ ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് then yes social background comes so that is a different case. Okay, നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ together a different case. അതെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേനും മെഡിക്കേഷന്റെ കാര്യം ചിലതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ചിലതെന്നല്ല yes. Social worker needs to know about the social, the psychological, the whether the patient is depressed or alone or alone. Here we are writing to a neurosurgeon. So neurosurgeon നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ. So basically just to go over the point which I mentioned a little bit earlier, ഡോക്ടറിന് എഴുതുമ്പോൾ we need to mention the past medical history, then we have to explain about the hospitalization details, and then we have to also mention about the current situation and the discharge plan. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ്. ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വി സ്കിപ്ഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് നോ മെഡിക്കേഷൻസ് ഗിവൻ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാലും യു ക്യാൻ ഓക്കെ. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ലൈക്ക് she has a history of okay. If you want you can write it like she is a known case of hypothyroidism എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളത് RTA ആണ്.
That is the reason why we only pick that point from medical history. Okay. Then ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻറ്റയർ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു 2 പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ്, അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. അതിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഷാരൺ മിസ് എഴുതുന്നത്. സോ വെൻ ഷീ റൈറ്റ് ഹെർ ഐഡിയ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. സോ ലൈക്ക് വൈസ് വെൻ യു ഗൈസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യം, നമുക്കിപ്പം പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഓരോ സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതാതെ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ try to connect all these things together. Try to club it and make it into a lengthy or complex or compound sentences, because obviously that will definitely help you to score in your language. ആ ഒരു criteria നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Because അതൊരു this is a language proficiency test, and obviously that is important. I have seen many candidates, അവർ first paragraphൽ മെഡിക്കേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതും, and then again in the discharge then അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ വേറെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതും. So it will be like spread out. അങ്ങനെ spread out ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ അവിടെ അതിനാണ് we use all those connectors. അതുപോലെ തന്നെ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ചെയ്യുക, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷീ ഹാസ് ഷീ കൂട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സെന്റൻസും, അതിന് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിനകത്ത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് കണക്ടേഴ്സ്, കണക്ടർ യൂസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ yes, so what I just need to again and again tell you is that വേറൊരാൾ പഠിച്ച രീതിയാണ്, ആ രീതിയിൽ മാത്രം പഠിച്ചാലേ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയാലേ നമ്മൾ പാസ്സാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആസ് ഐ സേ ഈച്ച് ഓഫ് യു ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാലിബർ. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ അല്ല അടുത്തൊരാളുടെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ഓക്കെ, if say for example we two are candidates and she passed the exam and I'm a fresher and I'm studying and I used her letter as a reference and I cannot think like Sharon എഴുതി പോലെ തന്നെ എഴുതിയാലേ ഞാൻ പാസ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി പാസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മിസ് എഴുതി പാസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് നോക്കി ഞാൻ പാസ്സാവണമെന്നില്ല. Absolutely no. And I have also seen many students by hearting a particular format and implementing that in all the writings you do. Yes, and also some certain ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് wordy sentences they always try to use. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ conciseness and clarity ക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്ത sentences, the common wordy sentence that we use ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ introduction start ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ലൈനിൽ എഴുതുന്ന സെയിം അങ്ങനത്തെ ചില സെന്റൻസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മിക്കതിലും എഴുതാറുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ബോഡി കോണ്ടന്റിൽ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഷോ യുവർ സ്കിൽ. യു ഹാവ് ടു ഷോ യുവർ സ്കിൽ ഇൻ അനലൈസിംഗ് വാട്ട് ഈസ് റെലവെന്റ്, ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്, ഹൗ ടു സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെന്റൻസ്. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഡു എ കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു എ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്, where to put the commas, where to put the semicolons. It might sound confusing, പക്ഷേ it is very easy. പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ബേസിക് നോളജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസ് ആവുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണോ. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാവർക്കും വരാം. Don't worry, okay? That is why we are here and we will definitely do more videos about it and make things more easier for you. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു കേസ് നോട്ട് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. So idupole we'll come with more new case notes. Yes, and also the case notes that we prepare are based on the official materials. We have a reference for that as well. So exam oriented ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So we actually have we refer the previous question papers അതുപോലത്തെ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസും നോക്കിയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So that will help you more. And the common feedback, a good feedback that we get from all of you guys who are watching us is that we provide more information, right? അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാല്ലേ, നമ്മളിവിടെ കണ്ടായിരുന്നു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഇവിടെ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നുള്ളതും നംനെസ് ഇൻ റൈറ്റ് ലോവർ ലിംബ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഫോർ ദ ബെറ്റർ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നമ്മൾ പറയണം ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ ഷീ ഹാസ് നംനെസ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ലോവർ ലിംബ് and her straight leg raise is limited to 20 degree on right and 30 degree on left side. Even though she has cut, again വീണ്ടും പറയുവാണ് നമ്മൾ sentence construction, even though she has cut and bruises on skin, comma, it is not serious and do not require dressing. അത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ക്ലബ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി ഫൈനലി നമ്മൾ പറയുവാണ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ഷീ ഈസ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസിലാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത്
യെസ്, കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി പോലെ നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു. സോ വന്നപ്പോൾ ഇന്നൊരു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷമാണ് പേഷ്യൻറ്റ് വന്നത്. സോ ദെൻ വി യൂസ് ദി ലോഗ് റോൾ മെത്തേഡ്. ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ലോഗ് റോൾ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ വി എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ നംനെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും SLR. ഓക്കെ, സ്ട്രേറ്റ് ലൈക്ക് റേസിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ പറയണം. എക്സാമിനേഷനിൽ അവർക്ക് റൈറ്റ് ലോവർ ലിംബിൽ നംനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് മെൻഷനിങ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് സെന്റൻസ്, സോ വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ദാറ്റ് ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുന്ന SLRന്റെ കാര്യമാണ്. റൈറ്റ് ലെഗ് 20 ഡിഗ്രിയിലും ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് 30 ഡിഗ്രിയിലുമാണ് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര സീരിയസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് വേണ്ട എന്നൊരു പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ സമയത്തൊക്കെ അവർ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു, ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So I think that particular portion is clear to everyone. Your entire letter is clear and we believe that. We believe so, and I hope we have explained each and everything, right? So if you have any further questions or queries regarding this particular case note, yes, do comment us and let us know. IALT contact. Yes, this is a recorded live session. As mean, this recorded session will be available on our FB page, and later it will be posted on our YouTube, I believe so. Then you can share it. Do share it to your friends as well. And if you guys have any queries, you can either comment here or let us know, and we will be more than happy to do it. Yes. Either Sharon Miss or we together will do it. When we like it to do together, but we are in different places. So, but still, whenever we are together, we will definitely come for a live like this. Okay, so thank you very much for your patience, and do let us know your feedback, because your suggestions, your comments and your criticisms help us a lot. So definitely we'll see you guys next time. Until then, take care. So this is Richa and Sharon. Bye bye. Bye.